So in our last class, we have discussed about append structures. So today there is another concept called include structure. Include structure. So let's say we have a requirement. The requirement is we have to create 3 custom tables. So we are supposed to create 3 custom tables. And the first table is about vendors. So here we'll be having the fields like vendor number, vendor street name, vendor city, and vendor company key. And company key. City and company. City and country. Country or location. Country, right? So let us assume that we have our second table, and our second table is all about companies related information. So in this table, we are going to have fields like bookers, and then we are going to have company address details like STRAS, and then company city ORT01 is city, right? And land one is the country key. Right? Land one is the country key. And then let us assume that our third table is about customers. And here we will be having the customer related information like Kunnar. Kunnar is customer number. And then and then customer address details like street name, and then customer city, and then customer country key, land one. So here if you observe, we are having some common fields, right? So for instead of city and country, here also you can take ORT01 is city and land one is country key, right? So you can take the same field names. So here if you observe in this table, we are having address fields, street name, city, country. Here also we are having street name, city, country. Here also we are having street name, city, country. But here in this table, we will be saving vendor related address details. Here we will be saving company related address details. And here we will save customers related address details. Field names are same, but content is going to be different. Here vendors address details, here companies address details, and here customers address details. Right? Almost the field names are same now. Field names are same, but each each structure. So what we will do? First, we will try to create one structure. All the common fields, we will try to put it in one structure. So what are the common fields? Common fields are street name, city, and country. So these are the common fields in all the 3 different tables. So instead of creating the field separately, what we can do, we can create one common structure, and the same structure can be used in all the 3 different tables. Why? Because anyways at structure level, the data is not saved, right? So structure is just the field names, that's it. So once this structure is included in this table, so you can also, if you want, you can also um, highlight the common fields in all the 3 different tables. So these are the common fields. So the same structure can be included in this table, in this table, and in this table. Structure, after including it in the table, then only we can put data in the table level, right? At structure level, we cannot put data. Right? Yes, Only sir. just headings. Structure is nothing but headings.
So this concept is called include structure. So whenever we feel like we will be, we may use, we may have sometimes in some reports, I don't know if you observed, like for example, in one project, in one of my previous projects, there are three report programs, right? But Hmm. all the three of them are having some 70% common functionality. Yes, ma'am. So, Yes. and those three report programs, they are using some custom tables also. And Hmm. each of us will have to use the custom table along with some other fields, right? So let's say, Hmm. for example, around 8 or 9 fields are common for all of Yes, us in all yes, the three yes. different tables. So if that is the case, then it is better to create the structure, and the same structure can be used by all the three of us, Yes, yes. right? So in my table, I will store the relevant data that I want in my program. In the other people, they will store their relevant data, right? So like that. So If this is the if if concept of. if Mm, we if we take the material, mm. for material we See, have the see, Mara, uh, Marcy, see. Marty, and M. Material is available in sales orders item details table also. VBAP, it is available, right? That is sales order related. When we Uh-huh. come to the related, Mhm. material Mara, master, Marci, the Marty, MARC, MARD. So MRC, many tables are there. Yeah, MVW, MV, yeah, MVKE. right, This like that. all in this all these tables, common fields will be there, ma'am, actually. Huh. So like that, any table, if you think that there are common fields can be used, then it is better to create the structure, and same structure can be used in all the three different tables, right? Hmm. So what we If will we do? take on to company code level, T double zero Mm, uh, one L, I think, mm. and T double zero 24 Vendor E purchase. related table is LFA1, for example. LFA1 That is is vendor LFA1 related table. Company company code. related table, company code related table is T001, T005, T001, T005T. All are T001, those are company related tables. T001, And for company customers related table, KNA1, KNB1, KNA1. KNC1, all of those are customers related tables, right? Company code related T001 Mm, and T024E related to purchase organization. mm. T001W related to storage locations. Yeah. So all these So maximum fields are interrelated. yeah, yeah. So you understood the concept, right? So what we will do? Mm. First, we will create one common structure. We will name this as our address detail structure. And we will try to create one custom table, and we will try to include the same structure in all the three different tables, right? So Yes, let's three see. different tables we will create, ma'am. Sorry. Three different tables మనం క్రియేట్ చేస్తామా? త్రీ డిఫరెంట్ టేబుల్స్. నేను ఒక టేబుల్లో ఎలా ఈ స్ట్రక్చర్ని ఒక టేబుల్లో ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తాను. మీరు ప్రాక్టీస్ హ్మ్. చేసేటప్పుడు వేరే టేబుల్స్‌లో సేమ్ అలాగే యూజ్ చేయొచ్చు. ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకే. కానీ మనము హ్మ్. ఇప్పుడు ఒక్క టేబుల్ నేను మొన్న కూడా అడిగాను. అదే హ్మ్. క్వెషన్ అడుగుతున్నా. హ్మ్. ఇప్పుడు ఒకటి T001 కంపెనీ కోడ్ తీసుకుంటే చాలా ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. హ్మ్. కంపెనీ కోడ్ రిలేటెడ్‌గా. హ్మ్. ఎల్ ప్లాంట్ రిలేటెడ్ వస్తది. హ్మ్. T001L, హ్మ్. T024E అంటే పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అని. హ్మ్. ఇట్లా మనకు W అంటే స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ అని ఇంకా చాలా ఉంటాయి. హ్మ్. ఆహ్, ఇట్లా మనము దానిలో చాలా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి మేడం. అంటే హ్మ్. చాలా హ్మ్. రికార్డ్స్ అనుకుంటే హ్మ్. ఫీల్డ్సే. హ్మ్. మనము చాలా అంటే, అంటే ఎట్లా అంటే పడితే జనరల్‌గా అని కంట్రోల్ చేస్తే తీసుకోలేం ఆ! కదా మేడం. ఆ! జనరల్‌గా అలా స్టాండర్డ్ టేబుల్స్‌లో యాడ్ చేయటం అంటే కస్టమ్ ఫీల్డ్స్‌నే యాడ్ చేయాల్సొస్తది. స్టాండర్డ్ టేబుల్స్‌లో మిమ్మల్ని యాడ్ చేయమన్నారు అంటే, జనరల్‌గా హ్మ్. ఒక కస్టమ్ ఫీల్డో, 2 కస్టమ్ ఫీల్డ్స్‌నో యాడ్ చేయమంటారు. ఆ! ఓకే. రైట్? ఓకే. అది వాళ్ళు సో ఇచ్చింది మేడం. ఆ! అది. సో, అంటే ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను. ఇట్ డజంట్ మీన్ థట్ ఓకే. అవునండి. T001 టేబుల్‌లో ఈ ఫీల్డ్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి. T001 టేబుల్‌లో ఆల్రెడీ ఈ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి.
నేను జస్ట్ అవును ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, రైట్. అవునవును. అవును. అంటే కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలని నేను కామన్ టేబుల్స్ తీసుకున్నాను నేను ఎగ్జాంపుల్కి, అవును. 2 రైట్. ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయమని చెప్పేసి ఒక టేబుల్‌లో వచ్చింది ఇవాళ ఇష్యూ అది. త్రూ అపెండ్ స్ట్రక్చర్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్. నిన్న డిస్కస్, అంతకుముందు మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినట్టు, రైట్. ఓహో! అపెండ్ స్ట్రక్చర్ మేడం అది? అపెండ్ స్ట్రక్చర్ ద్వారా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్కి ఇది బాగా పనికొస్తుంది. ఏంటి, ఒక 3 రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. నాకును మా టీమ్ మెంబర్స్ ఇంకొక ఇద్దరికి ఇచ్చారు. అంటే 70% ఆఫ్ ద కామన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉన్నాయి ఆ రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్స్లో. సో ఆ రిపోర్ట్ హ్మ్. ప్రోగ్రామ్స్లో ఒక కస్టమ్ టేబుల్స్ కూడా వాడుతున్నారు. సో ఒక కస్టమ్ టేబుల్ ఆల్మోస్ట్ 70% ఫీల్డ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి ముగ్గురికి. హ్మ్. సో హ్మ్. అలాంటప్పుడు ఏంటి, ఆ కామన్ గా ఉన్న ఫీల్డ్స్ ని ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసేసి అందరూ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ కస్టమ్ టేబుల్స్ లో ఆ స్ట్రక్చర్ ని, హ్మ్. రైట్. సో హ్మ్. first we'll try to create one structure. So whenever you want to create a structure, we go to the T code SE11. SE11 is the T code. And whenever you want to create a structure, you have to select the third radio button, data type. హ్మ్. And again, when you are trying to name your structure, you can name your structure. Again, yeah, because it is a custom structure, you have to start with Y, right? You can give any name. So Y ADDR 5. So this is our structure name. And in this structure, we are going to have some address related fields. So let us try to create this structure. So here it is asking, what do you want to create? You want to create a data element or structure or table type. So we want to select structure because we want to create a structure. So continue. So this is our address details structure, right? And here I will give the standard field names and their standard data elements. So STRAS is the street name, ORT01 is the city, its related data element is also ORT01, land1 is the country key, its related data element is also land1. So again depends on your requirement. If you have to create custom fields and custom data elements, you can create, right? So హ్మ్. స్ట్రక్చర్‌లో గాని, టేబుల్‌లో గాని ఒక కస్టమ్ డేటా ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేయటం అనేది కాన్సెప్ట్ సేమ్ ప్రాసెస్. వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ దట్, రైట్. సో హ్మ్. ఐ యామ్ గివింగ్ ఎంటర్. ఎంటర్ కొట్టగానే, బికాస్ దీస్ ఆర్ ప్రీ డిఫైన్డ్ స్టాండర్డ్ డేటా ఎలిమెంట్స్, అందుకనే వీటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్, హ్మ్. టైప్ ఆఫ్ ద డేటా, లెంత్ ఆఫ్ ద డేటా, షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద డేటా ఆల్ ఆటోమేటిక్‌గా పాపప్ అవుతున్నాయి, రైట్. సో ఇక్కడ కూడా మనం కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు కదా మేడం? ఇక్కడైనా కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. మీకు ఆహా! కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటుందా కావాలంటే మేడం? మీరు తీసుకుంటది. స్ట్రక్చర్ అయినా, టేబుల్ అయినా సేమ్ ప్రాసెస్. చెప్పాను కదా! ఇక్కడ మనము ఆ! ఒక కస్టమ్ డేటా ఎలిమెంట్‌ని క్రియేట్ చేసేసుకోవటమే. సేమ్ ప్రాసెస్. మనం సేమ్ టేబుల్‌లో ఫీల్డ్. ఎలా చేసామో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓన్లీ ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఒక్కటి మార్పు ఉంటది. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ హుహు. అయితే ఇక్కడ కాంపోనెంట్ టైప్ అనే హెడ్డింగ్ ఉంటది. అదే టేబుల్ అయితే హ్మ్. ఇక్కడ డేటా ఎలిమెంట్ అనే హెడ్డింగ్ మారుద్దంతే. బట్ మళ్ళీ ద అప్పుడు వే డేటా ఎలిమెంట్ ఇక్కడ డేటా ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి మనము అక్కడ డేటా ఎలిమెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవన్నీ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు డేటా టైప్ లెంత్ అవన్నీ వస్తాయి కదా! మళ్ళీ అదంతా ఎట్లా ఇస్తాం? ఇప్పుడు ఒక జెడ్ ఫీల్డ్ అని పెట్టుకుంటే? ఇప్పుడు డేటా ఎలిమెంట్ అన్నా, కాంపోనెంట్ టైప్ అన్నా సేమ్. ఓకే. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఫీల్డ్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలనుకోండి. ఆ! జెడ్ ఫీల్డ్ 2. హ్మ్. ఏదైనా గాని సరే. జెడ్ ఫీల్డ్, రైట్. జెడ్ ఫీల్డ్ 5. సో మీ హ్మ్. డేటా ఎలిమెంట్ కూడా జెడ్ ఫీల్డ్ 5. 5. హ్మ్. ఇప్పుడు దీన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? డబుల్ క్లిక్ చేస్తారు. డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. డబుల్ క్లిక్. డబుల్ క్లిక్ చేస్తారు. క్రియేట్ ద టైప్. యెస్. సేవ్ ఓహో! బిఫోర్ ఎగ్జిటింగ్ ఎడిటింగ్. సేమ్ ప్రాసెస్. మనము మళ్ళీ ఇంత ప్యాకేజ్ మన 5 షీట్. ప్యాకేజ్. మీరు టేబుల్‌లో ఎలా చేశారో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓహో! రైట్. సో నౌ మరి యూ వాంట్ ఇక్కడ టు క్రియేట్ ఏ డేటా ఎలిమెంట్. ఓహో! ఇక్కడ డేటా ఎలిమెంట్ ఇయ్యాలా? అదే నేను అడిగేది.
ఇక్కడ కూడా కస్టమ్ డేటా ఎలిమెంట్, రైట్? సో సేమ్ ప్రాసెస్. మళ్ళీ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ custom data element. So save it. Right? So create the domain. Yes. So ఈ ప్రాసెస్ మళ్ళీ అంతా సేమే ఉంటుంది. So type of the data, character type of data, length, whatever length you want you can give. So activate the domain. ఈ ప్రాసెస్ అంతా మళ్ళీ సేమ్ టేబుల్లో ఎలా చేసామో ఇక్కడ కూడా అక్కడ అంతే. మనం డేటా ఎలిమెంట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. Continue. Our data element is active. Let's go back. So ఇలా, రైట్? ఇప్పుడు యాక్టివేట్, మన స్ట్రక్చర్ న్యూ స్టేట్ లో ఉంది. సో యాక్టివేట్ ద స్ట్రక్చర్. సో వార్నింగ్స్ మనం పట్టించుకోకర్లేదు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఒక కస్టమ్ టేబుల్లో ఎలా యాడ్ చేయాలో చూద్దాం. సో లెట్స్ క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ టేబుల్. లెట్స్ గో టు SE11. మనం ఒక y-vend 5 అనే టేబుల్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ వెండర్ డీటెయిల్స్ ఇన్ దిస్ టేబుల్. Create. Okay. So here we will have some vendor details, right? So delivery class 0. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ ఏనే సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కానీ సెకండ్ ఆప్షన్ డిస్ప్లే మెయింటెనెన్స్ అలౌడ్ ఏ తీసుకోవాలి. సేవ్ ఇట్. ప్యాకేజ్, దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్యాకేజ్. సో కంటిన్యూ. సో we should also maintain the technical settings for the table. సో ఈ టేబుల్లో మాస్టర్ డేటా మెయింటైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్, ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అంటే సెకండ్ ఆప్షన్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద డేటా. సైజ్ కేటగిరీ ఎప్పుడు మినిమం సైజ్ కేటగిరీ ఇవ్వాలి, రైట్? సో సేవ్ ఇట్. లెట్స్ గో బ్యాక్. గో టు ఫీల్డ్స్. సో ఇది వెండర్ రిలేటెడ్ టేబుల్ కాబట్టి, ఇది టేబుల్ కాబట్టి ఈ 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ప్రైమరీ కీ అని, ఇనీషియల్ వాల్యూస్ అని. అదే స్ట్రక్చర్ అయితే అదేముండదు, రైట్? ఈ టూ కాలమ్స్ ఉండవు. ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ డేటా ఎలిమెంట్ అని హెడ్డింగ్ ఉంది, అక్కడేమో కాంపోనెంట్ టైప్ అని హెడ్డింగ్ ఉంటుంది అంతే. హెడ్డింగ్ మార్పు అంతే, మిగతా ప్రాసెస్ అంతా సేమ్, రైట్? సో ఇది వెండార్ కాబట్టి వెండార్ నెంబర్ ఈస్ LIFNR. ఇది మన ప్రైమరీ కీ. దీని వాల్యూస్ ఎంటీగా ఉండకూడదు. సో ఇట్స్ రిలేటెడ్ డేటా ఎలిమెంట్ ఈస్ ఆల్సో LIFNR. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన స్ట్రక్చర్ని ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం. ఎప్పుడైనా మనం ఒక స్ట్రక్చర్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే ఒక టేబుల్లో డాట్ ఇంక్లూడ్ అని ఇవ్వాలి. డాట్ ఇంక్లూడ్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ ఆ స్ట్రక్చర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఎంటర్. అపెండ్ స్ట్రక్చర్ అని కొట్టొద్దా మేడం? ఆ అపెండ్ స్ట్రక్చర్ కాదు. అపెండ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఓన్లీ అంటే స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ లో యాడ్ చేయాలి అంటే అపెండ్ స్ట్రక్చర్, రైట్? లేదా స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ లో ఇట్లా ఇంక్లూడ్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. కాకపోతే త్రూ అపెండ్ స్ట్రక్చర్ ద్వారానే వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మాత్రం స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ కి అపెండ్ స్ట్రక్చర్ ద్వారానే చేయగలం. లేకపోతే అది మళ్ళీ యాక్సెస్ కి అదంతా అడుగుతుంది, చేయదు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటి, మన ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతాయి, వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో అవర్ table is in the new revised state. So let us try to activate our table, right? సో ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్పాండ్ ఆల్ బటన్ ఉంది, అది క్లిక్ చేస్తే ఏంటి, ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, 4 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి, ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఇప్పుడు టేబుల్లో ఉన్నట్టే. ఇప్పుడు మీరు కంటెంట్స్కి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ చూసారా, ఈ 4 మనం స్ట్రక్చర్ లో ఫీల్డ్స్, అంటే ఈ 4 ఫీల్డ్స్ దీంట్లో యాడ్ అయిపోయినాయి, ఈ టేబుల్ కి యాడ్ అయిపోయినాయి ఈ టేబుల్లో, రైట్?
సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమంటారంటే ఇంక్లూడ్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఇంక్లూడ్. ఇంక్లూడ్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. రైట్, అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ని ఇంక్లూడ్ చేయటం బేసిక్ గా. ఇప్పుడు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ని మీరు ఎన్ని టేబుల్స్ లో కావాలంటే అన్ని టేబుల్స్ లో పెట్టుకోవచ్చు. అదేం ప్రాబ్లం డాట్ రీయూజబిలిటీ. పెట్టుకొని. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఈ టేబుల్లో పెట్టాలనుకోండి, ముందు కస్టమ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, తర్వాత బుకర్స్ అనే ఫస్ట్ ఫీల్డ్ పెట్టుకుంటారు, తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ డాట్ ఇంక్లూడ్ అని ఇస్తారు ఫీల్డ్ నేమ్ కి, ఇక్కడేమో స్ట్రక్చర్ నేమ్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ ని మీరు ఎన్ని టేబుల్స్ లో కావాలంటే అన్ని టేబుల్స్ లో వాడుకోవచ్చు. రీయూజబిలిటీ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ లైక్ రీయూజబిలిటీ, రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ డేటా రిటెండెన్సీ కూడా తగ్గిపోతుంది. అంటే స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, ఓన్లీ హెడ్డింగ్స్ ఏ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్ ని మీరు ఎన్ని టేబుల్స్ లో అయినా వాడుకోవచ్చు. ఒక టేబుల్లో పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు ఆ టేబుల్ రిలేటెడ్ డేటాని పెట్టుకుంటారు. వెండార్ టేబుల్ అయితే వెండార్ డేటా పెడతారు, కంపెనీ టేబుల్ అయితే కంపెనీ డేటా పెడతారు, రైట్. ఇంకేదన్నా కస్టమ్ టేబుల్ అయితే దాని రిలేటెడ్ డేటా పెడతారు. అట్లా కస్టమ్ టేబుల్ లో కూడా డాట్ ఇంక్లూడ్ అని పెట్టేసి అది పెట్టేసి ఆ ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. స్ట్రక్చర్ పేరు ఇవ్వటం, రైట్. అదే డాట్ ఇంక్లూడ్ కదా మేడం, ఇది డాట్ ఇంక్లూడ్ అని పెట్టేసి స్ట్రక్చర్ నేమ్ ఇస్తే అయిపోతుంది. డాట్ ఇంక్లూడ్ ఫీల్డ్ నేమ్ దగ్గర డాట్ ఇంక్లూడ్ ఇవ్వాలి, డేటా ఎలిమెంట్ దగ్గర స్ట్రక్చర్ నేమ్ ఇవ్వాలి, రైట్. సో ఇలా మనము ఫీల్డ్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. కస్టమ్ టేబుల్ అయితే 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇట్లా డైరెక్ట్ డాట్ ఇంక్లూడ్ ద్వారా యాడ్ చేసేయచ్చు, లేదా అపెండ్ స్ట్రక్చర్ ద్వారా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు కస్టమ్ టేబుల్ అయితే. కానీ స్టాండర్డ్ టేబుల్ అయితే మాత్రం ఓన్లీ త్రూ అపెండ్ స్ట్రక్చర్ ద్వారానే చేయగలం, ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు, రైట్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో సో ఆర్ యూ ఫైన్ విత్ దిస్ ఇంక్లూడ్ స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్? ఇప్పుడు జెడ్ కంపెనీ అని పెట్టేసుకొని ఒక చిన్నది పెట్టుకొని ఇది బఫర్స్ మీరు అనేది ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీరు మీరు కంపెనీ బఫర్స్ రిలేటెడ్ ప్రైమరీ కీ టేబుల్. పెట్టేసుకొని ఆ కింద డాట్ ఇంక్లూడ్ స్ట్రక్చర్ నేమ్ ఇస్తే అయిపోతుంది. అవును, అంతే. సో ఈ రెండు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మనము ఇంకా లూప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. లూప్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇంకా చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో టీ కోడ్ ఫర్ ABAP editor. So SE38. SE38 is the T code for ABAP editor. ABAP editor. సో ఎప్పుడైనా మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలంటే మనము SE38కి వెళ్ళి రాస్తాము. ఇక్కడ మనకి ABAP లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ సమ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ సిస్టమ్ ఫీల్డ్స్. మీరు సైజ్ సబార్సీ అని ఎప్పుడన్నా విన్నారా? సైజ్ సబార్సీ మీకు SYST అనే టేబుల్కి వెళ్తే SYST అనే స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఆ స్ట్రక్చర్కి వెళ్తే మీకు సిస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి, చూపిస్తాను అన్నాడు. SYST అనేది ఒక స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్. SYST అనేది ఒక స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ ఏంటి, ABAP సిస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి దీంట్లో. సై ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, ట్యాగ్స్ లైక్ ఏ లూప్ ఇండెక్స్. అంటే లూప్ ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటే దాని వాల్యూ 1 ఉంటుంది, లూప్ సెకండ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటే దాని వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా 2 అయిపోద్ది. అట్లా థర్డ్ టైం లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటే ఆటోమేటిక్ ఈ సిస్టమ్ ఫీల్డ్ వాల్యూ 3 అయిపోద్ది, రైట్. సో అలా మనకి ఇవన్నీ చూడండి 171 సిస్టమ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ సిస్టమ్ ఫీల్డ్స్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇవి కూడా మనం ప్రోగ్రామ్స్ లో వాడతాం. సో
అండ్ అగైన్ కీవర్డ్స్ అని ఉంటాయి. కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి? ఇంగ్లీష్ వర్డ్సే విత్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్సే, రైట్? సో రీడ్ అంటే రీడ్, డిలీట్ అంటే డిలీట్, అపెండ్ అంటే అపెండ్, యాడ్ అని, రైట్? మోడిఫై అంటే మోడిఫై చేయటం, అలా ఇంక ఇవన్నీ కీవర్డ్స్ అంటారు. సో వీటితో మనకి ప్రోగ్రామింగ్ చాలా ఈజీ అయిపోద్ది అనమాట. మనం ఇవాళ ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ డిస్కస్ చేద్దాము. అదేంటంటే ఒక ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఇన్పుట్ ఏంటంటే ఎనీ నెంబర్, ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కానీ ఆ నెంబర్కి ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి. ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ 3 ఇచ్చారనుకోండి, 3 ఇస్తే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఏమైంది? 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 దట్ ఈక్వల్ టు 6. అదే 4 ఇచ్చారనుకోండి, 4 ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలనుకోండి, 3 into 2 into 1. అప్పుడు 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1, 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1, రైట్? దట్ ఈక్వల్ టు 4 3 జా 12, 12 2 జా 24. సో ఇలా యూజర్ ఏదైనా నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా దానికి మన ప్రోగ్రామ్ ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి, రైట్? సో ఇన్పుట్ ఏంటి ఇక్కడ? నెంబర్. అవుట్పుట్ ఏంటి? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ గివెన్ నెంబర్, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ గివెన్ నెంబర్, రైట్? So let us start writing that. So let's go to SE38. సో మనము కస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అవర్ ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ షుడ్ బి YRZ, రైట్? సో లెట్ us name our program as Y fact 6. So this is our program name, Y fact 6. So let us select the create button. So this is our program for factorial, right? And under the attributes, under the type, మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అని, ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని. సో 90% ఆఫ్ ద అబాప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి కూడా స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, అవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత. సో ఫర్ నౌ మీరు ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామే తీసుకోండి, రైట్? ఫర్ నౌ. సో సేవ్ ఇట్. Package, it is asking for package, so this is the package name. Continue. సో మన ఇనీషియల్ ప్రోగ్రామ్ స్క్రీన్ ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ లైన్ రిపోర్ట్ అండ్ దెన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్. రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి? రిపోర్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామ్ అని. ఇది బ్లూ కలర్ లో ఉంది. ఇలా బ్లూ కలర్ లో ఉంటే ఏంటంటే కీవర్డ్ అని అర్థం. దీస్ ఆర్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ కీవర్డ్స్ బై SAP. అలాంటివి బ్లూ కలర్ లో ఉంటాయి. Y fact 6 అనేది నేమ్ మనం ఇచ్చాము, అందుకని అది మామూలుగా బ్లాక్ కలర్ లో ఉంది. SAP did not define this, మనం ఇచ్చాము కాబట్టి మామూలు బ్లాక్ కలర్ లో ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం యూజర్స్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు యూజర్స్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే ఏంటి? పారామీటర్స్ అనే కీవర్డ్ వాడాలి. అప్పుడే సెలెక్షన్ స్క్రీన్ లో యూజర్స్ కెన్ గివ్ వాల్యూస్ టు దిస్ ఫీల్డ్. సో మన ఫీల్డ్ పేరు ఏం పెడదాము? నంబర్ అని పెడదాం, రైట్? ఫీల్డ్ పేరు నెంబర్ అని పెడదాం. సో నెంబర్ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్. మన ఫీల్డ్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని తీసుకుంటుంది? ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఓన్లీ నెంబర్స్నే తీసుకోవాలి, అంతే కదా? ఇప్పుడు మీరు ఏ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఏ అని ఇస్తే యూ క్యాన్ ఫైండ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫర్ ఆల్ఫాబెట్ ఏ, రైట్? అందుకని మనం ముందే రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. మన ఫీల్డ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని తీసుకుంటుందో మనం ముందు స్పెసిఫిక్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటి? ఐ ఫర్ ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఏంటి? అప్పుడు అది నెంబర్సే ఇవ్వగలరు. మీరు సి అని టైప్ చేద్దాం చూసినా కానీ అది కీబోర్డ్ పనిచేయదు, విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అనమాట. ఆటోమేటిక్ గా అది ఇంటీజర్ టైప్ అంటే నెంబర్స్ ఇస్తేనే తీసుకుంటుంది ఇన్పుట్ లో. పారామీటర్స్ అనేది మ్యామ్ యాక్చువల్లీ పారామీటర్స్ అంటే నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఇలా మీకు
ఇన్పుట్ ఇవ్వటానికి ఆప్షన్ వచ్చింది కదా. అవును, వచ్చింది. ఈ బాక్స్ దేని వల్ల వచ్చిందంటారు? ఆ పారామీటర్స్ అనే దాంతో డిఫైన్ చేయడం వల్ల ఈ బాక్స్ వచ్చింది. ఓహో, ఓకే ఓకే ఓకే. రైట్. ఆ కీవర్డ్ ఈ ఇది కూడా మళ్ళీ ఎస్ఏపి డిఫైన్డ్ కీవర్డ్. ఈ పారామీటర్స్ అనేది కూడా ఎస్ఏపి డిఫైన్డ్ కీవర్డ్. అలా బాక్స్ మనకి సెలక్షన్ స్క్రీన్ లో అలా రావాలి అంటే ఏంటి, ఈ కీవర్డ్ వాడాలి, పారామీటర్స్. రైట్. సో లేటెస్ట్ డిక్లేర్ అనదర్ ఫీల్డ్ కాల్. ఇంకా లోకల్ గా మనకి ప్రోగ్రామ్ లో లోకల్ గా వాడుకోవటానికి ఫీల్డ్స్ కావాలి కదా. అలాంటి వాటన్నిటిని మనం డేటా అనే కీవర్డ్ తో డిఫైన్ చేయాలి. మనకు అట్లా సెలక్షన్ స్క్రీన్ లో ఆ బాక్స్ టైప్ అలా ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి ఆప్షన్ కావాలి అంటే మాత్రం పారామీటర్స్ అనే కీవర్డ్ తో డిఫైన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను ఇంకొక రిజల్ట్ అని ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. రిజల్ట్, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ ఐ ఫర్ ఇంటీజర్. ఇది కూడా ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని తీసుకుంటది. రైట్. సో ఇప్పుడు నేనేమి ఇవ్వకుండా ఇక్కడ డాట్ పెట్టాను అనుకోండి, ఇప్పుడు అబాప్ లో ప్రతి స్టేట్మెంట్ డాట్ తో ఎండ్ అయింది, ఫుల్ స్టాప్ తో. సో ఇదేంటి, ఈ డేటా అనేది ఏంటి, మనం లోకల్ గా ప్రోగ్రామ్ లోపల లోకల్ గా యూజ్ చేసుకోవటానికి డేటా అనే కీవర్డ్ తో డిఫైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇది ఇలా, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టైప్ అయి తర్వాత నేను ఆపేసాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది, డిఫాల్ట్ గా ఈ ఫీల్డ్ రిజల్ట్ అనే ఫీల్డ్ లో 0 స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది. 0 వాల్యూ అసైన్ అయి ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ వాల్యూ. కానీ నేను దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ లో వాడతాను. అందుకని ఏంటి, నాకు దాని వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ 0 ఉంటుంది కాబట్టి నేను దానికి వేరే వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాను. ఏంటి, వాల్యూ 1. అప్పుడు ఏమైంది, మామూలుగా మనం ఇక్కడ ఇది ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఈ పార్ట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇవ్వకపోతే ఏంటి, ఈ రిజల్ట్ ఫీల్డ్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది. ఈ ఫీల్డ్ లో 0 వాల్యూ ఉంటుంది. మేడం రిజల్ట్ టైప్ అంటే ఈ రిజల్ట్ అనేది మన ఫీల్డ్ పేరు. రైట్. ఈ ఫీల్డ్ పేరు ఏంటి, టైప్ ఐ అంటే ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ నే తీసుకోవాలి. ఎలాంటి డేటాని తీసుకోవాలో మన ఫీల్డ్ అది కూడా చెప్పాలి కదా. అవును, చెప్పాలి. అది అందుకని టైప్ ఐ అంటే ఐ ఫర్ ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటానే తీసుకోవాలి అని. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఏమి అసైన్ చేయకపోతే ఏమైంది, స్టార్టింగ్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది ఈ ఫీల్డ్ లో. కానీ నేను దీన్ని ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ పర్పస్ లో వాడతాను, అందుకని నాకు 0 ఉండటం ఇష్టం లేదు. అందుకని నేను కీవర్డ్ వాల్యూ 1, అప్పుడు ఏమైంది, 1 వాల్యూ అసైన్ చేస్తుంది ఈ ఫీల్డ్ కి. స్టార్టింగ్ వాల్యూ విల్ బి 1. రైట్. సో వీల్ యూజ్ డూ లూప్. సో డూ నెంబర్ టైమ్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్పుట్ ని బట్టి అన్ని టైమ్స్ మన లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాం. సపోజ్ ఇక్కడ సెలెక్షన్ స్క్రీన్ లో 3 ఇచ్చారనుకోండి, 3 టైమ్సే ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. 5 ఇచ్చారనుకోండి సెలెక్షన్ స్క్రీన్ లో, 5 టైమ్స్ ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎండ్ డూ. రైట్. సో నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా మీకు? ఎండ్ డూ. సో డూ, ఇది డూ లూప్. డూని మనం ఎండ్ డూతో క్లోజ్ చేస్తాం లూప్ని. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, రిపోర్ట్ అనేది కీవర్డ్. రిపోర్ట్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అని. పారామీటర్స్ అనేది కూడా కీవర్డ్. పారామీటర్స్ కీవర్డ్తో మనం అలా బాక్స్ టైప్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వటానికి, యూజర్ ఇన్పుట్ ఇవ్వటానికి అలా బాక్స్ టైప్లో వస్తుంది సెలెక్షన్ స్క్రీన్లో. రైట్. సో లోకల్గా డిక్లేర్ చేసుకోవాలంటే ఏంటి, డేటా అనే కీవర్డ్తో డిఫైన్ చేసుకుంటాం. డేటా రిజల్ట్, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ డేటా ఐ. అనేది లోకల్ మేడం, డేటా అనేది లోకల్గా వాడుకుంటాం ఇప్పుడు ఇది. రైట్, ఈ ఫీల్డ్ని. సో ఇక్కడ ఈ డూ లూప్ లో ఏంటి, రిజల్ట్ లాజిక్ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ స్టార్ సై ఇండెక్స్. ఇది ఇప్పుడు ఏమైంది, ఒకసారి సేవ్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, సపోజ్ యూజర్ వాంట్ టు ఫైండ్ ది ఫ్యాక్టోరియల్ ఫర్ నెంబర్ 3 అనుకుందాం.
అండ్ మన రిజల్ట్ ఫీల్డ్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏంటి 1 ఉంటుంది, రైట్? సో అప్పుడు ఈ డూ లూప్ ఏంటి 3 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటి రిజల్ట్ వాల్యూ 1, సై ఇండెక్స్ వాల్యూ 1. సో 1 into 1 1 వచ్చి స్టోర్ అయ్యింది రిజల్ట్లో, రైట్? సో సెకండ్ టైం లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు రిజల్ట్ వాల్యూ 1 ఉంటుంది, కానీ సై ఇండెక్స్ వాల్యూ 2 ఉంటుంది. సో దట్ బికమ్స్ 1 into 2. ఈసారి 2 సేవ్ అయింది రిజల్ట్ అనే ఫీల్డ్లో. నెక్స్ట్ టైం వెన్ లూప్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫర్ థర్డ్ టైం రిజల్ట్ వాల్యూ 2 ఉంటుంది కదా, 2 into 3, ఇది 3 అవుతుంది. నేను ఇక్కడ ఫార్ములా వేసి చూపిస్తాను. రిజల్ట్ ఇంటూ సై ఇండెక్స్, రిజల్ట్ ఇంటూ సై ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్. ఇది ఫార్ములా, రైట్? సో ఫస్ట్ లూప్ అప్పుడు రిజల్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? ఫస్ట్ టైము రిజల్ట్ వాల్యూ 1 ఉంటుంది, రైట్? ఎందుకంటే మనం 1 అని ఇనిషియలైజ్ చేసాము కాబట్టి 1 ఉంటుంది. సో 1 into సై ఇండెక్స్ వాల్యూ కూడా 1 ఉంటుంది. సో 1 into 1 will become 1. సెకండ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైంది? రిజల్ట్ వాల్యూ 1 ఉంటుంది, కానీ సై ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏమైపోద్ది? 2 అయిపోద్ది. సెకండ్ లూప్ కాబట్టి, సెకండ్ టైం లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూ ఏంటి? 1 into 2 2 అయిపోద్ది. థర్డ్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏమైంది? రిజల్ట్ కి 2 అనే వాల్యూ ఉంటుంది, సో 2 ఇవ్వాలి. తర్వాత థర్డ్ టైం లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి 3, 6, రైట్? సో 2 into 3 will be 6, రైట్? సో 3 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేసరికి మన ఇక్కడ ఈ సై ఇండెక్స్ ఇక్కడ ఏంటి? మనము వీఆర్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది సై ఇండెక్స్ ఫీల్డ్, సిస్టమ్ ఫీల్డ్. ఈ సిస్టమ్ ఫీల్డ్ ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకో. ఇది సై ఇండెక్స్ అనేది సిస్టమ్ ఫీల్డ్ కదా, అందుకే ఆటోమేటిక్ గా దాని వాల్యూ చేంజ్ అయిపోతా ఉంది. లూప్ ఫస్ట్ టైం లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు 1 ఉంది, సెకండ్ టైం లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు 2 అయింది, థర్డ్ టైం లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు 3 అయిపోతుంది. సో మనం ఏం చేయట్లా, ఆటోమేటిక్ గా ద సిస్టమ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి? ఎస్ఏపి విల్ టేక్ కేర్ వీటిని, రైట్? ఈ సై ఇండెక్స్ ఎక్కడ చూస్తాం మేడం చూడాలంటే? ఇదిగో ఈ స్ట్రక్చర్ లో SYST అనే స్ట్రక్చర్, స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్, రైట్? సో ఈ లాజిక్ ప్రకారం ఏంటి? 3 టైమ్స్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయేసరికి మనకి మన ఫ్యాక్టోరియల్ రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత రైట్ స్టేట్మెంట్, ఇది రైట్ కోలన్ స్లాష్ ఇస్ ద సింటాక్స్ అన్నమాట. రైట్ అనేది కీవర్డ్, తర్వాత కోలన్, తర్వాత స్లాష్. అట్లే రాయాలి మేడం అది? రైట్. సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్, సో ఇలా మనము సింగిల్ కోట్స్ లో పెట్టామంటే ఏంటి? అది టెక్స్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకి అవుట్పుట్ స్క్రీన్ లో కనిపిస్తుంది, రైట్? ఇక్కడ ఏంటి? మనము దేని వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలి? రిజల్ట్ అనే ఫీల్డ్ ని డిస్ప్లే